Всем привет! Вы на канале InVader, и сегодня мы продолжаем проходить Hogwarts Наследие. В прошлом видео мы остановились на том, что посетили два урока, одно по травологии, другое по зельеварению. И сейчас мы должны встретиться с Нати. Кстати, урон остался... нет, урон с падения есть. Но он незначительный, но... Ладно, когда метлу дадут, я уже хочу летать. О, не зря пришли, кстати. Что это такое? Левиос. Ну, я что-то понимаю, наверное. Прям ровно надо. Окей, еще раз. Так, загадки пошли. Интересно. Что? Ладно, а может... Levioso, Accio. Levioso. Так, а может... Другое заклинание? Например... Реперо? Так, зачем я его сюда поставил? Reparo. Levioso, Accio. Оно, короче, исчезает, как сюда попадает. Я не понимаю загадку. Ладно. Ну, не понимаю, так не понимаю. Ладно, ничего страшного. Пиявочный сок, окей. Ага, плавать все-таки могу. Это интересно. А мы плавали в прошлом первом видео? Это я не помню. Стоп, что? Accio. Levioso, И как это сделать? Accio. Expelliarmus. Ну, нападай, животные. Accio. Levioso. Expelliarmus. А может мне не хватает сознания или Accio. что? Expelliarmus. Оно уплывает. Levioso. Accio. Иди сюда. Expelliarmus. Оно что-то уронило, я не могу достать, оно под водой. Ну ладно, под водой так под водой. Что это за дебри? It is good to see you, my friend. Ну ладно, давайте поговорим с Нати. I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Какая она Ranrock добрая. and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, Yes. but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Ну давайте ей расскажем. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts, When were you at Gringotts? just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. Какое It's a bit удивление odd, if I'm у нее на honest. лице. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow Okay. are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land.
I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. Короче, That она may будет be нам true, помогать, походу. but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. Harlow. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. How Хорошо. nice to see you, my young friend. Revelio. How dare you threaten me? What's going on here? Так, а что там происходит? Not sure how I'd fare in a little place like this. No doubt. Как здесь много сундуков, но я не могу Archie, пока I зайти don't have туда. time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. Так, у меня слишком много снаряжения. Что происходит? Кстати, рукоятку для палочки дали. Ботаническая с серебряными листьями. Темно-серая рукоять с резаным узором в виде листьев и серебра. Ну, давайте возьмем. Почему бы нет? Так, может что-нибудь из перчаток? Что-нибудь дешевое. Так, очков у нас нету. Может, из шарфов что-нибудь дешевое еще есть. Вот. И еще вот. Может, теперь я смогу взять With wings. форму с жилетом. Окей. Давайте оденем. Окей, она 8 защиты добавляет. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now, Окей. why don't you do some more drawings Можно for me? дрова косить. Revelio. Very well, Mummy. Так. Сундук раз. Золотишко 2. Может еще что? Даже у них метла есть. Почему у меня нет? Так, и по снаряжениям. Только снаряжение получили, еще одно дают. Кельтский костюм. Плюс 5 защиты. Окей. Похоже, знаете, на броню... Стартовую броню одного из персонажей в Dark Souls 3. Ну или мне... А, нет, из Elden Ring, но мне кажется. Я могу и ошибаться. Так. Нам там говорят помочь незнакомцам. Что он только что сказал? Он там про Ренрока что-то говорил. А, это I've no злодей. idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be so... Enough out of you. Leave her alone. Stupefied! Остолбени. Allow me to put you out of your... Levioso. This is a fast way to get to Rookwood. Да. Accio. Levioso. Expelliarmus.
Обезоружить врага. Интересно. О, это кто? I'll watch the light go out of your eyes. Еще одна дуэлянка. Лол. В разделе коллекции вашего руководства появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об их уязвимостях к определенным заклинаниям. Clumsy little. We can hit I'm not going anywhere with you. You'll take this stupid off my dead body. Accio. You're going to regret that. Leviosa. Окей. А где та? А, все? What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Revelio. О, это что? Интересно. Кстати, ну, раз мы здесь, давайте соберем еще пиявочного сока. Ну и поговорим. You all right? I am, thanks in no small part to your Treadwell. excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best Look at get Priya. moving on my research before they return. Так вот, You кто такая mentioned Прия, someone кстати? named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Здесь Gave написано me a «моя book when we подруга», were она говорит students «моя at жена». Hogwarts. Typical hard-working Переводчик. Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before Моя I do. подруга. Интересно. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Она изучает Мерлина? Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Кстати, Merlin а attended Мерлин не тот, Hogwarts, кто, you know, типа, and I'm studying был в some воспоминаниях? curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures. These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Это был какой-то, типа, прикол над слизеринцами? Или что? Типа, развлечение для друзей слизеринцев. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component Сладкое мальва? in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our А little может, hypothesis. та загадка, которую я нашел на берегу, одна из I brought a trunk загадок, chock full типа, of Mallowsweet with с me. Мерлина? It's just over there by my tent. Ага. Надо сладкую мальву еще взять. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone well on the ground. Each trial has these features. Place the Revelio. Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. Как долго не разговаривают, конечно. My word! Did you see that? The vines disappeared. Окей, What should I теперь do надо now? пройти испытание Мерлина. This is uncharted territory. I am curious about these pyres.
Мгм. Так, может, надо их зажечь? Incendio. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. А, вот. Третья. А, и все, да? Я думал 4. Merlin's beard! How beautiful! What a day! I can hardly believe it. И это все? Это все испытание Мерлина? I take it we can call that a success? We can indeed. Может, из-за того, что это However, первое I испытание, now оно have even легкое, more но questions. когда... How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Зачем ей Are там all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess Okay. is that each will also require mallow sweet, which you Короче, can нам find in сладкую мальву нужно Hogsmeade, should всегда. you need more. I really must be Для этих such a испытаний pleasure to Мерлина. meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Окей, испытание Мерлина закончено. Revelio. Разные испытания дают разные награды. Пройдите испытание Мерлина, чтобы повысить... Что-то повысить. Мне так и не успел прочитать. Так, а теперь... Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near the Great Hall. Окей, кто-то меня ищет, но перед этим давайте коллекцию осмотрим. Окей. Это разные противники, с которыми мы сражались. Так, это рукояти для палочки. Так, здесь растения, как я понимаю. Да. Ну, ингредиент, по большей части. Я, походу, все открыл, да? Но, хотя там 8 из 16, говорит. Так что не все. Так, потом у нас что-то есть по инвентарю. Да, это ресурсы, которые мы собрали. И письмо. Заметки. Так, и задание. Поговорите с почти безголовым ником. Интересно. Форма констебля дают. За уловки дуэлянта. Интересно. Но не думаю, что нам ее прям дадут, а она, наверное, где-то будет валяться. Так, и да, нам надо вернуться в Хогвартс. Нам надо вот сюда. И у меня тут нет ничего открытого ближайшее. Так, может что-то от этого? А, ну вот это, наверное, центральный зал. Да. Знаете, я понял, что быстрая, карта для быстрого перемещения немного неудобно сделана. Но к ней просто привыкнуть надо, а так, в принципе, Revelio. все в порядке. Окей, там где-то в зале, походу. Ага. Incendio. Тоже, наверное, загадка какая-то. Accio. Incendio.
Я слышу какой-то щелчок. Ну ладно. Так, немного темновато, так что... Люмос. Lumos. What are you up to now? Что это? Ага, это путь. Интересно. Revelio. Lumos. Что? Интересно, как они его показывают, но... Мне интересно, зачем. Так, а я здесь был? Levioso. Ага, не был. Так, это страница руководства. 14 из 25 мы собрали. Ну, не знаю, много это или мало. Revelio. А вот здесь. Герб Хогвартса. На гербе Хогвартса изображен лев, змея, орел и барсук, которые представляют 4 факультета школы. Внизу красуется девиз Драко Дармиенс Нункуам Титиландус. Я правильно прочитал? Латынь. Что означает никогда не щекочи спящего дракона. Окей. Lumos. О, кстати. Levioso. Еще одна страница руководства. Спасибо. Revelio. Я где-то сундук видел. Или мне показалось? Нет, не этот сундук. Я вот так поднимался и видел... Да, вот там сундук. Я, конечно, немного не туда иду, но да ладно, давайте немного поисследуем еще и Хогвартс. Так, вот здесь у нас сундук, который лучше бы я не брал. Здесь, кстати, еще одна загадка с... Lumos. Ой, да боже мой. Честно, я не буду сейчас искать вот этого мотылька. О. Revelio. А это случаем не комната? Раковина Слизерина. На одном из медных кранов этой, казалось бы, обычной раковины в туалете для девочек нацарапана маленькая змея. Никто не знает, что это значит. Это не комната, ведущая в тайную комнату, или как она там называлась? А где Мирпл? Или как ее там звали? А ее здесь есть? Она здесь есть вообще, мне интересно? Ну, возможно, она есть. А возможно, она еще не умерла. Lumos. Ладно. Давайте уже книгу пойдем, наверное. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. О, я испугался, что с лестницы не прогрузились. А это они сами. Фу, боже мой, не пугайте так. Вы что, гоните? Хогвартс не... Фу, игра, не пугай так, пожалуйста. Ужас. Я чуть в штаны не наложил. Окей, почти безголовник. You there? Yes, you. I wonder if you might come with me for a moment. Мне интересно, зачем, но... Песочные часы факультетов. Эти большие, богато украшенные песочные часы, содержащие рубины, бриллианты, сапфиры и изумруды, заколдованы для подсчета очков Гриффиндора, Пуффиндуя, Когтеврана и Слизерина, соответственно. Lumos.
Так, сейчас ник подойду, извиняюсь. Так, может, не сюда, а вот сюда? It's me, Gareth. Do you have a moment? Так, нет, отстань. Ладно, давайте поговорим с You Ником. wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Окей. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Откуда ты знаешь? Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. Ага, запретная секция. Окей, ну... Ничего себе вы... This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor. Ладно, какую услугу? Давай быстрее. Говори. Какой ты медленный. A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. I beg your pardon. Roast beef. Жареное мясо Rotten roast beef. и протухшее. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Можно почти ощутить его звук. Ой, I вкус. suppose I can do that. But why me? А It's зачем simple, тебе my friend. ощущить My ghostly form вкус cannot carry it. тухлого ростбифа? Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Так, натюрморт с грушей. Если на этом натюрморте, на котором изображена ваза с фруктами, кто-нибудь пощекочет грушу, она захихикает и превратится в дверную ручку, открывающую вход на кухню в Хогвартсе. Ну, я уже понял, да? Как это делать? А как щекотить? Here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining the sweet aroma of rotten roast beef. Аромат тухлого. Зачем тебе нужно аромат тухлого? Так, наверное, мне надо использовать дезиллюминационное заклинание здесь. A student Never will in the understand kitchen. students. What could they Fancy want? delicious food. Revelio. Peckish likely. You know how Certainly makes hungry Rookie's growing job evenings easier. can Here's a welcome treat. It smells glorious in here. Поедим и попьем еще. Here's some beef, but it's not rotten. I'd best keep looking. Так, окей. Пока предметы я трогать не буду. Ugh, there's a disgusting smell. I must be getting close. Так, я нашел тухлый ростбиф. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Толстый Sounds сыр. lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Так, еда появляется при помощи магии? Что? Do you and the other house elves conjure the food served in the Great Hall? Goodness, no. Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and, of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. Окей. Короче,
5 законов трансфигурации. Типа еду создать нельзя. Но Are there можно ее any размножить. restrictions as to what you can make here? Finky supposes not. However, Finky has had the best luck with the many recipes left Часто by упоминают Helga здесь Hufflepuff. Пенелопу Пуффин. Her quince pie has always been a favourite, but the newfangled Arborough Smokies are becoming popular as well. Так. А сюда вообще можно, кстати, да, ученикам? Is it all right for students to wander into the kitchens? Well, since you asked, students aren't supposed to be in the kitchens, but Finky doesn't mind. There's nothing that lifts Finky's spirits more than the company of students. We so rarely get visitors, and we have plenty of treats. Come back anytime you please. Короче, окей. Она It was немного nice to странная, meet но you. миленькая Thank по-своему. you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Но по факту все типа домовые эльфы рабы. И это грустно. Ладно. There's nothing like a meal prepared by a house elf. Блин. Тарелки нельзя ронять, вот это обидно. Кстати, можно поговорить с одним из эльфов. Ah, you're back. No trouble, I take it? Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless Мероприятие для безголовых? Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Окей. Так, это не для него, короче, розбив, да? I thought the rotten roast beef was for you. It is, in a way. You see, I've been trying to gain access to the hunt for quite some time. Offering зачем it to тебе? Patrick may help me in that regard. While, of course, also helping you. А зачем тебе в эту группировку безголовых вступать? What am I supposed to do when we meet the hunt? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however, in no small part due to the rotten roast beef you'll come bearing. Так, а про... Is the Насколько headless это hunt опасно? dangerous? Oh, the headless hunt wouldn't hurt a fly, let alone a student. Just a group of fun-loving headless ghosts. Окей. Very well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Блин, эта мозоль меня уже надоела. У меня тут на пальце мозоль, и вы, наверное, думаете, что я делаю с пальцем. Ну, прям мозоль невероятно раздражает. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsed. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. А почему он почти безголовый? Я, кстати, так не знаю. Я книги не читал, но фильмы все смотрел. Я не знаю, не уверен, что там кто-то говорил про это. Про то, почему он почти безголовый. Хотя, возможно, говорили, я просто не помню. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete.
How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask? It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift. Зловонный дар. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way. Его так и не приняли. Обидно. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Это расизм? Типа... Головной расизм, можно так считать? Так, он не ушел, он здесь стоит. Мне немного не по себе. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Incendio. Это кто? Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal. Так, игру какую-то будем играть. If you do wish to speak with him, oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Why are you using Jackdaw's head for this game? Well, if you must know, Jackdaw's our newest member, so we like to put him through his paces. Please, could you explain the rules again? Find his head amongst the pumpkins 5 times. Use your wand. I cannot be more specific than that. How did you happen to become a member of the Headless Hunt? I was executed alongside some fellow mutineers. We didn't like the way things were being run in our county, so we took matters into our own hands. Treason is such a strong word, but that's what we were found guilty of. Things would have turned out much better if they'd let me be in charge. Okay. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you Короче, 5 find раз him надо 5 найти times. голову в тыкве. Begin! Cast away until you find him. Discovered already? Looks like we need to find another pumpkin to hide in, eh, Jackdaw? Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. Young Jackdaw's no match for you. Oh, what fun! A sting is playing. Так, можно идти дальше, поискать. It won't be long now. You'll find him. Конечно, иду. Why did I come back here? Ага, второй раз нашел. Я даже не заметил, как я это сделал.
Эта игра начинает надоедать. А можно было без этой головы, конечно. Но это душняк просто. Игра вот это просто душняк. A mortal would be so good at this. You've almost got him. I could do that too if I had a wand. Is it over yet? Are we still going? Ага, вот. Я, кажется, понял, как находить. Все, нашел все. Тыква шевелится. Она немного подергивается, если там голова есть. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here. You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt? No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Okay. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head, and I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? Что в пещере? What will I find in the cave? Aside from my mortal remains, if I remember correctly, some treasures, a magical bridge. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? Пауки есть? Did someone in the cave cut off your head? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, when you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Okay. How is it possible to steal from Peeves, a poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. I found them after he ran riot through the library. Doubt he even noticed they were gone. Okay. I need those pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfries can handle that. See you at the forest's edge. Окей. Нам нужно теперь попасть ко входу к запретный лес, но давайте этим мы уже будем заниматься в следующем видео. А на этом, ребят, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, а также комментируйте. Не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями и знакомыми, если оно вам понравилось. Также ссылка на мой плейлист, как и ссылка на мою группу ВКонтакте в Телеграме внизу в описании. С вами я уже увижусь в следующем видео. Всем удачи, всем пока.